Nyakorom Gajongo seromo kanyo sa 3 mar otieno. Gino mara ni bedo kod odiochieng' makare machiegni weche manyien mag oimore. Waiko ni mathoth Nyakorom Gajongo moriwo yiero mago mag ODM. Welo mabende notime kar chung' od bura mano ma Ugunja odiochieng' makawuono. Kama bende duoko bende nosiwuok Nyakorom Gajongo. Miwacho kanyo ni Moses ema bende koro noyombo mano e welo mag ODM mane kar chung' od bura mano ma Ugunja. Gima moko Nyakorom Gajongo momiyo pek magi e thuond weche. In the last general election, I endeavored to pass this message. Unfortunately, it fell on deaf ears and was lost in the noise of insults, character assassinations, myths and stories of dynasties and hustlers. Jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta onyiso jo Kenya ni kik yuaga ng'e kuom weyo Raila e yiero mokalo. We were supposed to pay in July 2,730,000,2.73 billion. That money delayed from Treasury, and by the time it came like 2 days after they issued the strike notice, and that money has since been paid. Sirkal manyo yore mag tieko achiedh nade mokwako chenro mag somo e mbalariany. Nwatiugi hand irrigation kwa gola pi almost 2 kilometers away. To nwatiugi ndigni, nwatiugi pikipiki, nwatiugi gimiluongo ni nwatiugi cart mag ponda. Pur mar keyo pi e puothe kowuok e yewni. Loko sigand gweng' makaler kendo duoko chien chiemb kony ne jopiny. Nyakorom Gajongo kamoro mora mintiere machiegni weche gi yoni Roma Adimba kopogre gi wang' jowi nyalo luwo chenro mag weche manyien mago imore kokalo mbui magwa mag oganda Facebook, X, kanyakla kod mbui mar YouTube gi Citizen Digital iyudwa gi nyinga mano mar Ramogi TV. Tudri kodwa Nyakorom Gajongo nyinga en Sharon Ong'ao, jal maloko na wach nyinge Wilson Ochuka machiegni. Kwachaka ni jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta odo jatend piny William Ruto kuom ketho chenro mag dongruok mane oweyo kendo thung'o kor jo Kenya gi chenro mag dongruok maonge korgi. Uhuru wacho ni ne osiemo jo Kenya motelo ne yiero mar higa mar 2022 ewi yiero Ruto kaka jatend piny, kata kamano ne gidino itgi omiyo sani giywago ang'e. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, duond bura mar Jubilee singo timo lokruok e tendegi e yo manenore kaka mar payo yo ne mane en jatend migawo machon e pachoka Dr. Fred Matiang'i. Ngong Rescos e galamoro moyedhi maduong' bura mar Jubilee, jatend piny machon Uhuru Kenyatta ogolo koke kendo gwaro tok jatend piny William Ruto radar. Wana Jubilee mujambo! Maonge ng'uono, Uhuru oduwo jalupne machon e lwala makwar kuom wito oko chenro mane ochak kod sirikal mar Jubilee kendo thung'o kor jopiny gi chenro maonge korgi kaka okumba mar thieth mar SHA. Today, many of the gains we had in the past have been eroded. Linda Mama and others replaced by new, untried, untested schemes. And while we wait for these experiments to work, Kenyans suffer and our progress is retarded. As we continue to dwell in rhetoric rather than in progress, we repeat the mistakes of the past. Uhuru wacho ni midhiero mokwako jo Kenya kindeni kaka idho malo e nengo mar somo kaachiel gi chochni sekta mar thieth kaluwore kod okumba mar thieth mar SHA ne dak obetie poni jo Kenya ne owinjo siye mare motelo ne yiero maduong' mokalo. In the last general election, I endeavored to pass this message. Unfortunately, it fell on deaf ears and was lost in the noise of insults, character assassinations, myths and stories of dynasties and hustlers, and so on. Uhuru bende ohum nono njogo mane okwedo mosruok mare kod ogai mar ODM Raila Odinga e higa mar 2018 e chenro mar kelo jo Kenya kanyakla e masane siro lwedo sirikal mar broad-based gi teko gi duto. This noble effort, unfortunately,
was used against us in the last campaigns, it being called an attempt to erode democracy. I wonder what they call theirs today. Boka mar Uhuru odhi nyime kod rodho William Ruto ewi kampen mane ogoyo motelo ne yiero maduong' mokalo kamane onyiso oganda jo Kenya ni en jachan kata hasla e kinde ma kweth mar Azimio to ne oting'o josiasa mawuok e anyuola madongo dongo kata dynasties. Uhuru wacho ni ja-Kenya moro amoran gi thuolo matelo ne jopiny ma ok ong'i chal mar anyuola mare. Higa achiel gi dweche buora bang' ng'anyo mag rowere mag Gen Z mar kwedo chik mar omenda, Uhuru ojiwo rowere mag Gen Z mondo ti kod teko chia kaachiel kod rieko margi e kelo lokruok pacho kae. You know what you want. It is not for me to tell you. You know what you want. You have the energy to get it. And time is on your side. Romo makamano bende oyuore gi jatend migawo machon mar arita Dr. Fred Matiang'i ma oselando dwaro mare malaro ten piny e yiero maduong' mabiro. Bang' bet e thim mar siasa kuom thuolo malach, ogai mar Jubilee Uhuru Kenyatta oduogo kendo twaro gi duol maduong' ka mar Simba ka oparo ne jomosebedo ka wacho ni duond bura mar Jubilee otho ni nyando oduogo e wang'e kendo gigawo kom maduong' e yiero maduong' mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Ngong Rescos, Nairobi. Nyakorom gajuanga jotelo maketo sirkal tesre koro ramo ni ogibi pogre nyaka chop yiero mar higa mar 2027 kamokang' mar neno ni giyombo jatend piny William Ruto. Jotelo go heromo mar jokanyo mag duond bura mar National Liberation Party ne oseyo mokalo sirkal mar Kenya Kwanza kuom kelo chenro masani sando jo Kenya mokalo magoche nyaka wit oko tok ka otelo. Jafam marwa mano Eriko Wenga ni kod ler mathoth. E karo mar fungamano boreka jokanyo mag duond bura mar People's Liberation Party no yuoro karomgi e romo margi mokwongo nyaka ne sidhi ayanga duond bura no dwe mar 2 higani. Ogai mar duond bura no mano Mikai Martha Karua noluongo jotelo mamoko manie bwo riwruok maketo sirkal tesre mabendo ng'ere kaka United Oppositions. Na tujue keki ya Kenya haijagawa na mama, na vile mama anajua kugawa chakula kidogo, mama anagawa, kila mtu kwa nyumba anafanya nini? Anapata. Keki ya Kenya inatakiwa igawe na mwenye kugawa mpaka kila mtu apate yake. No more exclusion. Many of us sympathize with the situation that this country is in. And that's why we say, no matter what ambition we may have in ourselves, we must subordinate those ambitions to the greater good of this country. Kalore kod pek mar golo kendo yombo jatend piny manie pis, jotelo koro olando keto mahino margi e tiyo tich achiel nyaka giko, okang' ma giwacho ni biro thulo oko Ruto kendo tere dala. To dismantle the machinery of oppression and restore the promise of our constitution, we must forge a broad, united front. Unity is not a choice. It is our duty to the people of Kenya. You have today declared your presidential candidate. We respect that. And we know you mean business. And the united opposition is going to stand together and honor and respect these aspirations. Hapa ufungamano, safari ikianza, basi hatuna budi ila na sisi tuamue kwa kauli moja kwamba kamwe hatutarudi nyuma. We shall make whatever sacrifices necessary for this country to make sure, under whatever circumstances, we have one presidential candidate to face William Ruto. My sister, I want to assure you, if you convince us, I'm sure you can, that you are the right person. I'll campaign for you the way I campaign for William Ruto. Jotelo maketo sirkal tesrego kinde duto osebedo ka kwedo mokalo thoth chenro mag piny owacho kamoting'o gedo mag udi manengo gi oyweyo, chenro mag thieth kinde mamoko. Kae Kalonzo gi Lange nosingo ketho duto ma piny owacho mar Kenya Kwanza osebedo ka dhiro gi sani. This is a team that from day one
we reverse the bad and failed policies of this failed regime. Beginning with Sha, She, She, Sho. Beginning with housing levy, which is the biggest scandal ever. This is the team that's going to reverse all those bad policies and restore the dignity of the pay slip of every Kenyan worker. This is the team that's going to do that job. Who knows that their pay slips have been raided by this overtaxing regime. And we have made it clear what we shall do. Must also tell Kenyans what we shall do. Executive order number 1, number 2, number 3, number 4. No state capture. Gima koro irito neno en ka bende riwruok monywando nyaka jalup jatend piny machon mano Rigathi Gachagua biro lombo jo Kenya motelo ne yiero mabiro. Thank you very much, Chairman. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Johera mag duond bura mar ODM nochopo karomgi hek paw tuke mag Gusii kaunti ma Kisii odiochieng' ma kawuono e kinde mana ODM obago nyasi mar rwako higni 20 nyaka ne chake. Nyasi mar hingo higni 20 mobago odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Kisii en achiel kuom nyasi ma duond bura no osebedo ka timo e gwenge mopogore opogore. Motelo ne nyasi mar tipo mar hingo higni 20 ma ODM chano bago e kaunti ma Mombasa e dwe mar 10 mar higane. Kata kamano, thoth jod bura moyier kod ODM e kaunti ma Kisii ne obuono mar chopo e nyasi ma kamano. Ne en nyasi rwako higni 20. Nyasi mane duond bura mar ODM bago e kaunti ma Kisii. Nyasi mano yuore gi jotelo mopogore opogore. Jotelo mano yuore nyasi no omedo po duond bura mar ODM kuom chung' motegno. Na hichi chama kutokea mwaka wa 2005 tumejulikana kupigania wananchi. Tumejulikana kama chama ambayo ndio ilileta ugatuzi. Tumejulikana kama chama ambacho kinapigania haki za binadamu. Wakati ODM ilikuwa inaundwa, ODM iliundwa ili ilete maendeleo mashinani. Maendeleo kwa kila ward, maendeleo kwa kila county na mabadiliko ambayo inahusisha Wakenya wengi. E kinde ma ODM hingo higni 20, jotelo bendo siro ODM kuom nyayo dwaro mag dongruok mosebedo ka neno e loch mag sirikande mag gwenge. We are celebrating the party of the masses, the party of liberation, the party which brought freedom, the party ambayo imesimamia vijana, kina mama, person with disability na hata wale wazee. Chama ambacho leo kimetuletea ugatuzi. Tumepigania devolution. Na sasa hivi mimi nataka kuambia nyinyi vijana msipokaa imara na spirit ya ODM, devolution itanyongwa. National government mara kwa mara wanataka kucontrol hawa magavana. Governor e county ma Kisii Simba Arati onyero moko kuom jotelo mawachore ni ne wacho ni ODM ok ne nyal bago rombgi ma kawuono e county ma Kisii. Kuna wale walikuwa wanasema hakuna mtu ataingia stadium. Hapa ni wapi? Hebu waulize hapa ni wapi? Nimeambiwa hapa na wale dama kwamba mkutano ya kwanza kufanyika watu wamekaa namna hii, na nataka nichochee ndugu yangu wa Mombasa. Mkutano tukija Mombasa ikuwe kubwa kuliko hii. ODM chano bago romo maratipo mar hingo higni 20 e county ma Mombasa. Nyasi ma ibiro bagi e odiochienge adek. Chakre chieng' tarik 10 nyaka chieng' tarik 12 mar dwe mar 10 mar higane. Nyakorongo jongo pogore gi mano hami weche motenre kod somo. Jatend migawo mar somo Julius Ogamba owacho ni gitiyo matek kendo gimanyo yore mag tieko ng'anyo mag jopuonj mbalariany mosebedo ka dhi nyime e pacho ka. Ng'anyo makoro ochopo e odiochieng' mar 10 kawuono. Nyakidi nigi ler. En ng'anyo makoro donjo odiochieng' mare mar 10, ng'anyo mar jopuonj mbalariany manochakore juma mokalo. Tok tend riwruog jopuonj mbalariany UASU makochung'ni piny owacho kachiel kod tend migawo mar somo nyaka chwalnegi omenda duto kaka owinjore. Kaluwore gi jatend migawo mar somo Julius Ogamba, ng'anyo makamano nochakore kaluwore gi rem keto e tim winjruok madok e tich ma higa 2021 nyaka higa 2025. Ma kaluwore ni e bwo winjruokno, jopuonj mbalariany nowinjore chwalnegi kwan omenda duto maromo shillings bilion 2.73.
Omenda manoko chwale kine mowinjore kaluwore ni ten migao mar omenda norem chiwo omenda no e kinde mowinjore. Kata kamano, omenda no koro osechwal ne jopuonj mbalariany. It started from the implementation of the return to work formula on the CBA of 2021-2025. Under the agreement of that CBA, we were supposed to pay in July 2,730,000,000, 2.73 billion. That money delayed from Treasury, and by the time it came like 2 days after they issued the strike notice, and that money has since been paid. Ogamba manoromo kod komiti mar weche somo mar od bura mar Senate e gwenge ma Mombasa omedo lero ni gino machielo mabene nochwalo ichwang kod ng'anyo makamano en bedo ni nitie kwan omenda moro maromo shillings bilion 7.9 e bwo winjruok mar dok e tich ma higa 2017 nyaka higa 2021. Omenda mandache pok ong'ere makare. In 2017-2021 CBA, there was an amount that they were entitled to, almost 7.9 billion, and that was not a matter that had come up in any of our discussions when they were doing return to work formula. So when it came, I did have a meeting with them, and we told them that maybe we should be negotiating it on how to solve it as you go back to work. And by that time, the universities who are their employers had gone to court because the issue was on the issue of the 2.73, and the court had directed that whatever issues that are there be discussed in a structured manner. Kata kamano, osingo mar twak ewi yore minyalo chwal godo omenda no kaka yor tieko midhiero mag jopuonj mbalariany kod neno ni chenro mag somo e mbalariany duto pachoka odok e wang'e. Some of the universities are still going on. They could be, haven't gotten today's report and yesterday's, but it's not all the universities who are on strike. Some are going on with learning, some are learning hybrid, some are online, etc., etc. But we are trying to ensure that that issue is resolved as soon as possible once the parameters are agreed. That's where we are with respect to the WASU-KUSU strike. Jopuonj mbalariany kata kamano osingo madhi nyime gi ng'anyo margi nyaka kanyo machwal negi omenda duto makata obedo ni doho nochiwo chik mar chungo ng'anyo margi. Efinye Kidi, Ramogi TV. Jang'ad bura Fred Andago Ochieng odiochieng' ma kawuono ne okowe kar yweyo mare bang' wito ngimane chieng' tarik 17 mar dweni. Jang'ad bura no odhial kaka jal manohero weche mag twak kod kelo ji kanyakla ahinya to e yor bedo gi thegruok e buche mag gi oko mar doho. Chal manokonyo duoko piny pek ne doho. Osiepege kotelnegi kod jalupo gai mar doho Philomena Mwilu ne oywago jang'ad bura no kaka jal manohero kwe kendo ne gipake kuom tich mosebedo kotimo e doho. Familia ne bendo ywage kaka ng'at mane ohero kanisa kendo ne ogone erokamano kuom arita makare manomiyoge. What needed to be done? His passion and commitment to mediations were unmatched. He popularized the phrase, mediation works, a truth which he not only proclaimed but lived. He believed deeply that mediation was not just a method of resolving disputes, but a pathway to restoring peace in families, in businesses, and in communities. Despite his busy schedule, he led a balanced life between the church, the home, and his work. It would take him some time, like if he got a file which it took 3 days to finish writing the judgment, that was a very difficult one. But he always congratulated himself like, that was a difficult one. I'm glad I've done that. He leaves behind a rich jurisprudence in almost all the entire stretch of the law. But the very thing that we shall always remember him for will be his deep embrace of common human dignity and commitment to constitutional values and the rule of law. We in Kisumu remember him with particular fondness for his time serving in our region. Moses Omondi owal kaka jalno mabiro tingo bendera mar duond bura mar ODM yiero madundo e kar chung'od bura ma Ugunja mochane chieng' tarik 27 dwe mar 11 mar higane. Omondi olwaro jochung' mamoko kuom yudo ombulu 5,329
e kinde ma Joseph Otieno obiro e thuolo mar namba 2 gi ombulu 2,789. Frederick ZB Owino owuok gi ombulu 1,336. Kar chung' od bura ma Ugunja ne odong' thuolo tok jatend piny William Ruto gwelo Pi Wandai kaka jatend migawo mar teko dwe mar 8 mar higa mokalo. Frederick Omondi, who garnered 1,336 votes. Number 2, we have Joseph Ochieng, who garnered 2,789. We have the last, who is Moses Omondi, who got 5,300. I request those who I don't know who did it. The two other gentlemen, I don't remember Tina Lund, and I don't remember Zebi Ovino, who also took part in this exercise. I want to request that it has not been, the winner, but I want to ask them that they should join me, being members of Ochieng, to support me towards now the final, the final race, which will be conducted by the IEC on the 7th of November 2025. Nyakoram gajuang dakika en 20 tok saa 3 mar otieno. Asomo kuom ote misebedo kiore lai mago to machoka rede ka uchiel nono. Mbui mago ganda bendo wabiro ni achiel kachiel e mbui mar Facebook, YouTube kanyakla kod Citizen Digital. Kasomo kuom ote misebedo kioro Christopher Patrick iwacho kanyo ni kinde mabende ODM dhialo higni 20 geno mare ni ODM bende biro bedo ka donjo e telo. Kopogore gi mano aneno ote kaendi mar Jekonaya Oyugi iwacho ni iol kod ng'anyo mapile Kenya ka. Iwacho dwa sechulo school fees to nyithindwa to nitiere dala nikech lecturers ng'anyo. Hamsa Odero neno chenro kintiere achiel kachiel e gwenge mag Nyong'ong'a, Nyakach Kadianga, Sangorota. Asom ote moro kaendi bende aneno kanyo James Obuore ineno weche manyien kintiere Homa Bay Town. Kati Sotieno ibedi wacho ni intiere gwenge mag Bondo Kanyamranje. Nyakoram gajuanga ka yo matin hadogi mathoth. Sayudo nyudo ni kelo nyako chia jolokore nyeje lunga ni sandi nango nyako chia mimi giere kenge jalo siko kachandi gimo nyako chia utemo kadhano. One day, while teaching an oral health care class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and he felt embarrassed. Now, as a hygienist, a child's smile means everything to me. Every child has a right to smile, and a beautiful smile is a healthy smile, and nothing should ever get in the way of that. Gweno to ichao gwang. Matiende ni kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Teke na we go border. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Dakika en 22 tok saa 3 mamidhiambo machiegni wadhi nyime gi weche manyien mago imore. Kaunti ma Homa Bay ne oriwore gi gwenge mamoko e dhialo odiechieng komo nyuola. Kama ne oyangore ni nitiere rema mano mar bedo gi winjruok makare e kind joma chuo kod min utegi, ma bende wacho ni en achiel kuom gigo mamono mine mathoth rem tiyo gi yore mopogore opogore mag komo nyuola e kaunti no.
Jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Alebich nigi ler mathoth. Kosebedo gi winjruok makare kind joma mine kod weg utegi kaachiel kore medo puonj malong'o e weche makomo nyuol. Gin gigo miwacho ni miyo joma mine manok kende ema tiyo kod yore mopogore makomo nyuol e kaunti ma Homa Bay. Gino mamiyo riwruoge mopogore mok mag piny owacho oriwore kanyakla matiego jopiny e wi ber mar komo nyuol e kaunti ma Homa Bay. Nyasi madhialo odiechieng' mar komo nyuol e piny mangima ne obagi e dho wath malitare ka chud bura ma Suba North, kama riwruogego wacho ni winjruok makare nyaka bedi e kind miyo kod wuon pargi e weche mag komo nyuol. Wach maduong' ka en shida mwayudo e ute waka nikech ka miyo gama miyo odhi komo nyuol ka onyiso dichuo to bang'e no koko wuok kendo koko gi osebedo marach e yore mag ritruok mar ngima. Riwruok moko mar piny owacho maong'ere ni Reproductive Health Initiative kaachiel kod mano mar Katag wacho ni gisebedo ka ginyuolo joma chuo e weche mag komo nyuol, ahinya to mago manie sekta mar bodaboda kod sekta mar lupo e wi ber mar komo nyuol, ma bende giketo kaka jombete magi e lando weche mag ber mar komo nyuol. To gima watimo sana en mana goyo mbaka. Kaka kawuono wan gi nyasi mar komo nyuol e piny ngima. Ka wan gi nyasi kamae wang'eyo ni kaka RCBO wachwalo mana mondo ji ong'e ratiro mar nyodo. We have partnered in several radio talk shows to create awareness and also community dialogues. We are looking at empowering the community to be able to know their rights and to have good information and correct information to be able to make informed decisions. Jogo manie sekta mar thieth bende wacho ni atamalo maduong' mag joma chuo ok odich kod gombak e weche mag komo nyuol kod weg utegi kendo ma osekelo gwandruok e familia mopogore. Wago erokamano ne nyamrerwa ma osebet katiyo sana e Homa Bay County ka gidhi nyaka e udi mondo mi giwuo gi jogi sana joma chuo mondo mi gi embrace weche mag family planning kaachiel kod mine magidakgo. Koro sofa waneno ka gigo kata dwaro mar chenro mar family planning joma chuo temo sudo machiegni tok kaka dwarore. Watimo rapar mar wach komo nyuol e piny mangima. Koro ka wantie e community kacha chande wanyiso mine kata nyithindo kata nyiri ma pod tindo mondo gikom nyuol. Moko kuom joma chuo ma bende osenyuandi weche mag komo nyuol jiwo jowetegi mondo obed ka goyo mbaka kod mini utegi e wi ber mar komo nyuol. Nyuol en gima ber kaluwore ni okelo yot e family nikech iyudo ka nitiere family moko ma poverty ng'eny, koro ka okom nyuol to nyalo konyo mondo mi jonyuol oyud kaka nyalo konyo nyithindo mantiere moromore gi mapato margi magiyudo. Kane wago mbaka kaka oganda to ne wayudo ni ber mondo ng'ato kom nyuol mondo mi obed gi ting' monyalo ting'o mayot. Gi sani komo nyuol en gima ber kich omiyo ng'ato bedo gi familia ma onyalo manage in terms of thieth, tero nyathino e school to gi provide ne chiemo. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kopogore gi mano en ni jakom board mar Kenya Sugar Board Nicholas Gumbo kawuono tele limbe mar kambi rego niang' machemelila mar rango chal mare. Ma en kaluwore ni kambino ne odesi kendo yudo telo manyien. Gumbo wacho ni piny owacho oyie gi kaka chenro mar kambi rego niang' no itayo kata bedo ni nitiere lokruoge moko ma pod imedo tim mar neno ni chenro duto odok e wang'e. Jatatije mar kambi mano mar rego niang' no Jesse Chatha omedo ni gin gigeno ni gibiro chako tich ayanga giko dwe mar 10 wira ni giikore makare mar tiyo gi jopur kaachiel kod jokanyo nes mawuok e sekta mago mag rego niang'. Wamor gi gima waneno ka pok giepo to gises miyo wasingo ni kochopo dwe mar kapok dwe mar 10 orumo to Chemelil gin Zoya mapok oyepo bro yepo. Sani Muroni tokwa ka oseyepo, Awendo benye wantie bo oseyepo kendo girego niang'. To grego niang' kende girego niang' ma kelo hala masani gisechako kipimo gi kama ne gintie kocha. Pod wabedo piny wan gi gimiluongo transition committee mang'iyo kitiyo na tabenda tiyo ni tikod mano kimiya tabenda kod ma nyaka bedie ng'at mabedo
kindu kanyo mathego wach. We can assure as an investor that we are fully committed to this investment to make sure that we are in operation and run the facility effectively, efficiently, serving the farmers as our major stakeholders, paying them on time, as well as the workers as well, and in the entire community around which will benefit from this facility. Kopogore gi mano, hami weche matimore county ma Migori. Pur ma ikeyo pi e puothe kowuok kuom yewni mokuny e gwenge ma Kaler e sub county ma Nyatike. Loko siganda Kaler ma kuom higni mathoth, oganda osebedo ka imiyo chiemb kony to ahinya e kinde mar oro ma bende kawo dweche buora. Jafwambo marwa e county ma Migori George Juma nolimo jopur kendo miyo sigana kaka pur oloko gwenge ma Kaler. Gweng mar Kalesa pono Nyatike osebedo mano ma osebedo ka thiro weche mag pur ka achiel kod kana dupi maler kuom ndalo buora ka bende ma osekelo pek ne oganda. Koth ne ochwe mogego ma Kaler dwe mar 5 mar higani. Nyocho kwa nyalo yudo pi nikech en piny matuo ma kata ka ung'iyo weather kata ka chalo en piny motuo. Kada bedi moko kuom gwenge ma Kaler oganda do pek ma yudo chiemo kod pi nikech oro. Moko kuom gwenge ma Kaler to oganda yudo chiemo e yo mayot nikech pur ma yolo pi e puothe ka itiyo kod yewni mokuny kod ji giwegi kod mago mokuny kod piny owacho ka otendore korego mok mag piny owacho. Pi no kunywa ka gi jatendwa ka kane wan gi rem no kwa nyalo yudo ka kwa pura lot go takasaka chieng' rieny to wabedo kwa thagore wayuak to chakre county government bika wasebedo ka koro sani kunyono pige mag dams gi mokane pige ma nyalo konyowa ne dhok. Sand irrigation ni konyowa e gwenge montiere everywhere. Yudo ka wan ga lot gi nyanya gi watermelon ga foto modhuro. Yewni ariyo manokunyo gigo ma Kaler kod ruogno mar Food and Agricultural Organization ka otende kod piny owacho ma county ma Migori e iko omenda mokalo osekelo geno maduong' e yore mag pur ka achiel pi maler ne oganda makono. Kane dam onge nwagolo pi, nwatiyo gi hand irrigation kwa gola pi almost 2 kilometers away. To nwatiyo gi ndigni, nwatiyo gi pikipiki, nwatiyo gi gimiluongo ni nwatiyo gi cart mag ponda. Thoth lope ma yande osewe pur nikech nok mar koth manyalo chiego chiemo. Sani koro oganda osechako puro ka gitiyo kod pi mayolo kowuok yewni ariyo ma okuny kod Food and Agricultural Organization ka otende kod piny owacho ma county ma Migori. Jacob en achiel kuom jopur matiyo kod pi mowuok e yewni ariyo gi e pidho kothe mopogore opogore ma oting'o alode. Pigni osekonyowa. Pigni e ngima wa be pigni e morito kata mana ngima mag dhok mantiere ka. Sani yudo kata ka ban gi nyaka gi obando manumu e Kaler ma osene koro kochek ma chieng' rieny ni. Koro ko kwani mondo mi konyalo yudo pige gi kendo mang'eny e gwenge wagi everywhere else kuonde moko bende. Gikonyowa. MC Makaletho Masakungo wacho ni gweng mar Kaler ma kuom higni mathoth oganda ok osebedo ka puro nikech nok mar koth. Sani osechako ndiko sigana manyien nikech yewni ariyo bende nyaka sani koro kuny kanyo ma itiyo godo e wechego mag pur. Ka opogore kod yewni mokuny kod piny owacho, nitie jopur sanja ma bende koro kuny yewni gi giwegi ma gitiyo godo e wechego mag pur. Gweng' no kawo kaka gweng' ma ji ok pure kendo ji gweng' wa ka kata sani tich mana kelo ni koro osekelo lokruok maduong' ahinya ma Kaler wa ka koro ikwane kaka gwenge ma ji pure kabisa. Asebedo ka akonye sikul kaka japuonj BOG teacher. Asebedo ka timo tijno for some years to nyocha neno ni pur nyalo bedo go ohala nikech aseneno kosiepna ni osetime for some time. Taneno ko endelea. Thomas Ochieng omol na achiel kuom jopur ma osebedo ka puro kothe mopogore opogore e kinde duto ka olo pi e puothe ka wuok kuom yawno ma okunyeno wuon. Idea nachako hika 30 mokalo. Maybe 35 nikech atiya gi pesa magole ka puro nyanya tagolo pesa matin tachaka amiyo laborers kunye pile gwom higa 3 ka kunye makoro bedo yawo. Nyaka sani entiere kod puothe eka 15 ma opure puothe mopogore opogore ka otiyo kod pi mawuok yewnigi mane okunyo. Puothe madhi eka 15 asajirende na miya puothe ok gitama nikech katiyo puodho to awe ka puodho chwe koro ng'ato dwa keto oduma to odumbe cha koro chiek maber. Koro agolo pige
gi water pump to pige kodhi nyaka puothe mapuro. Pesa nitie ma ng'ato nyalo puro maber, pur nigi pesa, nikech kipuro nyanya eka achiel inyalo yudo 800,000, nyalo yudo 600,000 kaluwore gi bei manie chiro. Oganda mowuok e konde mopogore opogore sa kondo manyatike nyaka piny ma Tanzania sani koro dhi e dala japurni ka ginyiewo chiemo mopogore opogore ma oting'o nyanya, bando kod mamoko. Ora ma inyalo neno toka kae nyiso ni nyalo paro ne koth chwe ka kinde ka ipimo kod gweng' manyatike. Kata kamano en mana pur ka itiyo kod pi mawuok e yawo ma e nyimani mabende koro osekonyo e loko sura boche ma pur gweng' ma Kaler. Mae nyiso ni yo mar pur ka itiyo kod pi mawuok e aorni nyalo kelo nweng'o ne oganda gweng' mag Nyatike gwenge makinde mathoth osebed ka ong'e ni otuo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jolony e weche mag yuto mag nam onyiso luoro kaluwore gi kwan atamalo maduong' mag plastik ma yudore e nam. Gino magikoni kidek rocho ngima oganda makwar machamo rech e thuolo mabiro. Kaluwore gi ngire Shaukat Abdul Razak, ma en jagoro mongirore e bad migawo mochung' ne timo nonro mag sayans. Nonro yango ni rech kaachiel kod chwech mamoko chamo plastik ma bang'e duogo donjo kuom jogo machamo rech. Gino makidek rocho ngimagi. Jatelono ne oloso Mombasa e nyasi mar loro ayanga romo mag Namoro mane twak e wi yuto mag nam to kod riwruoge mopogore manyalo tiyo kod lony manyasani e bero yuto makamago. Done in Kilifi County, the only one in Africa, so to speak. We need to see how we can be able to expand that and upscale that. If you look at the seaweed that is available in this part of the world, in this part of the country, see how we can be able to use it into so many things, from the cosmetics, from the food chain and so on and so forth. But also very important is how we are managing our plastic and microplastic that is really choking the marine life, so to speak. And if we are not careful as we go into the future, we will be consuming just microplastic more than even the fish itself. We have over 100 innovation hubs in the country, and these are the houses that house startups, innovators, inventors that are taking Kenya to the next level. So there's a role of the private sector like ourselves, but then there will always be government role, and government will always enable us, maybe provide the best environment in terms of the policy framework, enabling businesses to thrive. We can already see opportunities already happening, which is amazing, because and this is exactly where the young generation can lead the way. Nyakora mgajwanga jiario mag piny Somalia mapicha nomako kanyo no bendera mar piny Kenya e paw tuke manyayo chwala e nyim doho kawuono. Tok donjnegi kod ketho mar bedo pachoka ataro mar chik, rocho kwe kod koso miyo luor achiel kuom ranyisi mar achiel mar oganda. Jang'ad bura Rose Gitau kata kamano ochiwo chik mondo rawerego odinne gete sendo bila magigiri e kinde ma itimo nonro. Doho kata kamano notamre kwayo mar wedegi mar kwayogi mar mondo mi duok gi pacho. Inchi na kudhulumu wa Kenya kwa kufanya mambo kama yale, nakubali ya kwamba hayo ni maneno magumu na mabaya. Lakini sasa tumeangalia umri ya hawa vijana. Hawa watoto wako miaka 14. Sasa watoto kama hawa jambo ambalo wanafaa kufanyiwa ni kuambiwa hii ni makosa na kuchukuliwa taratibu. Kushikwa si mbaya, lakini kuwapeleka pale, kuwakalisha chini, kutafuta children's officer, kuambia hii ni nini mumefanya na vile ni makosa kwa kipengele fulani kwa nchi yetu. Kambi mar Media Services nomole gwenge mag Nyanza elimbe marge mar ndala dek e romo gi johera marge. Jolendo mag Radio Citizen nobago nyasi maratipo e gwenge moyugis e kaunti ma Homa Bay, kama jodak no dhialie kendo yudo thuolo mar romo gi jolendo makamago. Kambi tudruok mar Safaricom, kambi mar Joy Millers kaachiel gi kambi Math mano mar Pepsi noriwore gi kambi mar Royal Media e chopo ne jodak e kaunti ma Homa Bay. Limbe makamano biro chopo e kaunti ma Kisii odiochieng' makiny.
I'm happy that our clients wamepata hizo promotions, wengine wamekunywa wamefurahia. Tuko na goodies hapa mingi, offers ni moto. Mahali popote unaposikia raha iko, then unakuwa na hakikisho ya kwamba that chapati tunazo. Leo tumekula chapati, wakazi wapo Yugizo wamekula chapati, wamesample chapati, na kila mtu anasema We are also enlightening our customers about the offers we have. Today we have an offer called Be Life for data, whereby you are able to buy data and use it hourly, and you can be able to enjoy maximum value. Nyakoram gajuang dakika ni pradeko daboro tok sadek maro kini kapo kaka yo matien hanoko bila shemoto. Iwacho ni greetings Sharon, iluwo news kende mor. Iwacho ni Uhuru Kenyatta owekse serikal. Ruto has done a lot compared to his regime. Iwacho ni wana onagi waseneno maber kabisa elwet ker masani. The same way Ruto gave him humble time. Iwacho ni let him reciprocate. Ruto sitio makare kabisa wasiru serikal matiyo sane. We cannot be in constant campaign from elections to elections. Mano obila shemuto. Ote bendano mar John Waweru Ouma, iwacho ni ntiere sindo. Iwacho ni samoro nyithindo mabende koro din negi kia chike. Mago bendera ma Kenya. Aya. Julius Onyango intiere gemwaga iwacho ni chenro choponu eyo makare. Lija Mashal iwacho ni Sharon Ramogi TV ler e gwenge mago Oyugis. Kendo iwacho ni chenro ni donjo ni eyo makare. Pastor Woda Kwanya intiere Dandora phase 4. Iwacho ni winjo makare kanyakla koda jogi ma intiere godo. Willis Otieno imre neno ote mari kintiere Seme Kaila. Iwacho ni wang jogi kintiere gi mamani kanyakla koda jaodi Christina. Kaka mane na koronga John akayo matin hadugi mathoth. With Citizen Duca. Get 3 liters of fresh fry cooking oil at just 916 shillings, down from 1,007. Enjoy 500 grams of prestige margarine for just 205 shillings, down from 274. And don't miss the 1 kilo yellow beans at 265 shillings, down from 298. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. God is able, He's able. God is able, He's able. Kupata huu wimbo wangu uitwao God is able, kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *337 hash kwenye simu yako. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. The world slows down, and in the quiet, we find each other again. We laugh louder, we love deeper, we reconnect with friends, with each other, with ourselves. This is the low season, the season for connection. Rediscover your partner over dinner by the ocean in Diani. Sing and laugh with friends on a self-drive safari to the Mara. Unwind as a solo traveler, journaling by a fire in Elementaita. Or finding calm with a massage overlooking Lake Nakuru. Because travel isn't only about where you go, it's about the people and the moments you take with you. This is the season for you. Visit VU Travel and let's plan your low season travel. VU Travel. Let's plan your story. Nyakoram gajuang kamoro mintiere machiegni weche mag tuke.
Gol mar jatugo Eli Asieche dakika mar 43 okonyo klab mar Mathare loyo klab mar KCB gol 1-0 e tuke adhula lig maduong' ma pachoka. Mathare United oidho nyaka thuolo mar 6 tok loch ka KCB nitiere thuolo mar 3. Zima mzima mlinzi yule Herit Mungai atariza. Walikuwa wanachezeana 1-2, John Nyawir Jr. akiwa na mwenzake Herit Mungai atariza. Anaicheza Elias Yeche. Uzoefu unalipa. Ni Elias Yeche Seka. Alifunga mechi yao ya kwanza Mathare United. Anafunga tena na hao wanakata mauno sasa. Ni 1, 2, 3 kisha wanacheza densi yao. Ni ubora wake Elias Yeche Seka. Ameonyesha uwezo wake na mpira uliokufa. Gikone to tuke magadhula lig mapiny mano agomos mar National Super League oduogo tok doho chiwo thuolo mar tuke go dhi nyime tuke mag season mano mar higa mar 2025-26 e county ma Homa Bay. Alap mar Raila Odinga Stadium biro bago tugo e kind club mar Mofa gi Nairobi City Stars chieng' Jumapil. Mofa norem idho malo e lig maduong' season mokalo, kata kamano geno nitiere ni club no ma itayo gi kocha Charles Bruno nigi geno ni club no biro timo makare season ni. Kint Kibera Black Stars biro tugo gi FC Talanta e kinde ma MCF biro rakore gi Mombasa United. Mano chieng' Jumapil bende Luanda Villa biro tugo gi Sam West Black Boots, Kanzoia Sugar biro tugo gi 3K Football Club. Migore Youth biro bedo weg tugo e kindgi gi Mwatate e kinde ma Kabati biro tugo gi Vihiga United. Tugo mogik biro bedo e kind Fortune Sacco gi Naivas FC. Nikirudia nikisema kila mtu ako na target moja kwa team na ni preparation tu yote imekuwa ni hiyo kupanda ligi at the end of the season, na kila mtu ako na hiyo objective moja na tutapambana hadi the end. Game wa against Nairobi City Stars en game wa seri taenya kendo wasai korene gin team maber mowuok from Premier League, but wambe kaka wangere kaka wasai kore wadhi bedo game maber kendo wadhi bedo joloch e game. Season ni okwadhine matin ne promotion sani en number 1, 2, 3. King'iyo maber to team osebedo gi changes ka gi kacha to magi te timore mondo team odhi e Premier League. Sani Federation kawo ji 3 matieni target wa mar season ni en number 1, 2, 3. Jatugo mar Gor Mahia Austin Odhiambo oduoge team mar Harambee Stars moluongi gi kocha Benny McCarthy motelo ne tuke 2 mag manyo tiko tuke mag pinje mangima. Komachielo kocha McCarthy luongo jatugo Lawrence Okotho Uma e team mar Harambee Stars tok nyiso kit tugo maber e tuke mag jotugo ma hiki gintiere piny mar higni 20. Jotugo ma bende wuok e klab mar Gor Mahia kamoting'o jotugo Byron Mondi, Sylvester Owino, Michael Kibwage, Alpha Onyango gi Ben Stanley duto oluonga e team no. Moko kuom jotugo ma ok oyudo thuolo makamayo ting'o Timothy Ouma, Eric Ouma Maselo, Daniel Anyembe, Richard Odada kaachiel gi Jonah Ayunga. Harambee Stars biro rakore gi team mar Burundi chieng' tarik 9 dwe manyien kapok gitugo gi Ivory Coast ndalo 5 toke. Kopogre gi manya korom gajwanga team Kenya jotugo matindo matugo tuke mag baseball jotugo 5 koni gi koni dhi nyime gi duoko makare e tuke mag pinje mangima madhi nyime e piny mano mar Mexico. Kenya noloyo team mar Spain sets 2-1, loch manoketo Kenya e rang'iny mamalo bedo ni team mar Spain gin e joloch mokalo e tukegi. Spain noloyo Kenya e set mokwongo points 4-0 kapok Kenya loko tanga kendo kao sets mago mag 2-3. Tok pado wi Spain, Kenya noloyo team mar Tunisia sets 2-0, loch machwalo Kenya nyaka tielo mar quarter finals. Kenya noyuore tukegi kaka team maonge gi lony, kata kamano timbe nyaka koro tang' kodgi tok nyiso kit tuke makare. No, different people, yeah, interacted with many people. Yeah, I can say just a nice time, yeah. Tarajio yetu kwa mechi zijazo ni kuwa tunataka tushinde zote ili tukuje na kikombe nyumbani
tuambie Wakenya pia tuambie Wakenya kuwa Kenya inaweza na tuko mbele. Nyakwara mgajongi kanyo bende makelo wegiko mano mar weche manyien mago yimore dakika 47 tok sadek mano mar otieno. Asema ne moko kuom ote misebedo kioro thothu haneno ka wacho kaka Ugunja otimo welo makare mago mag ODM monge koko kod tungni makoni kod kocha mabende noneno e gwenge mago mag Kasipula. Oguda ka Yesu iwacho ni non chenro makare kintiere Makalda e kaunti ma Migori gweng mong'ere kaka Obatala. Iwacho ni nitiere gi Beti, Ouko, Ochieng Magawa, Emmanuel, Doti, Phil, Nadia gi mamoko. Kopogore gi mano bende hasomo ote moro ka mano mar Simon Ongwe. Iwacho ni in wuod game Ndagaria. Iwacho ni Ramogi TV choponu e yo makare. Moko kuom bende seo ng'anyo mabende osebedo ka olandore ahinya. Ng'anyo mosebedo ga minga thuolo mar ndala paro dichi makawuono mago ng'anyo mag lecturers jopuonje mag mbalariany mabende osebedo ka ng'anyo. Moko kuom bende Morris wacho ni mar mondo migao mar somo odonj e wach makamano. Yiena mar mondo miamake gi kanya kwa Mgajwang Ramogi Night saneno ka team mare bende osekoreka dakika dong mana par kapok oromo saa 4 mano mar otieno. Erogona nyako mbedo kodwa nyaka laksegi jakoro Mgajwang gino mara ni yudo weche manyien gi e yonero ma adimba. Nyinga Sharon Ongao, jal mana lokono wach nyinge Wilson Ochuka. Ibed kod otieno mokwe. Oritioro.